Dear students, have a nice time. Today we will study about linear Diophantine equations, section 3.5. Often we are interested in integral solutions of equations with integral coefficients. Such equations are called Diophantine equations. നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. 2x + 3y = 4. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് ആയ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് 2, 3 ഇവ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോയിഫിഷ്യൻസും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അടക്കം എല്ലാം തന്നെ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് y ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്. അതായത് y നമുക്ക് 1/3 × 4 - 2x ഫോമിൽ എഴുതാം. എക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് y, കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് y കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ y 2/3 എന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എക്സിന് 2 കൊടുത്താൽ y 0 എന്ന് ലഭിക്കും, എക്സെട്ര. ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദർ. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ്, അതായത് എക്സും വൈയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഇക്വേഷന് ഇൻറ്റിജർ അല്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ഇഫ് യു റെസ്ട്രിക്ട് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ടു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ സം ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. എക്സും വൈയും സെറ്റും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അത്തരം ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി എ ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻ? The simplest class of Diophantine equations is the class of linear Diophantine equations. A linear Diophantine equation in two variables x and y is a Diophantine equation of the form ax + by = c. ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഡിഗ്രി 1 ആയിട്ട് വരാം. അതായത് ax² ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പാടില്ല. ax⁻1 + by⁻1 = a കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഈ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഹൗ ടു സോൾവ് എ ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ 2 വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഡസ് എവരി ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ? എല്ലാ ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻസും സോൾവബിൾ ആണോ? ഇത്തരത്തിൽ ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇഫ് നോട്ട്, അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഡസ് എൻ LDE ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ? എല്ലാ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷനും സോൾവബിൾ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് LDE സോൾവബിൾ ആവുന്നത്? ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇഫ് ആൻ LDE ഈസ് സോൾവബിൾ, വാട്ട്സ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ്? സോൾവബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് വരെ ഉണ്ടാകും? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ LDEയും സോൾവബിൾ അല്ല. ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു LDE കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ 2x + 4y = 5. ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ എക്സും വൈയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്തായാലും എക്സ് 0 y 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആവും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 5 ആയിരിക്കും. സോ 0, 0 ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഈവൻ ഇൻറ്റിജറാണ്. എക്സും വൈയും നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻറ്റിജർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 5 ഒരു ഓഡ് ഇൻറ്റിജറാണ്. സോ എക്സും വൈയും ഏത് ഇൻറ്റിജർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള 5നോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല. സോ ദിസ് LDE ഈസ് നോട്ട് സോൾവബിൾ. So there are linear Diophantine equations which are not solvable. So we establish a necessary and sufficient condition for the linear Diophantine equation ax + by = c to be solvable. ഒരു ലീനിയർ ഡയഫന്റൈൻ ഇക്വേഷൻ ax + by = c തന്നിരുന്നാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് രണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിയറമാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. And the theorem says that there is a very important theorem. The linear Diophantine equation ax + by = c is solvable if and only if d divides c.
where D is the GCD of A and B. സോ ഒരു ലീനിയർ ഡയഫിനൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയ എയും ബിയും എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ GCD കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ GCDയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ സി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് GCD ഡിവൈഡ് സി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാണുന്ന LD സോൾവബിൾ ആവുള്ളൂ. അത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ്. സോൾവബിൾ ആണെങ്കിൽ D ഡിവൈഡ് സി ആയിരിക്കും, D ഡിവൈഡ് സി ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവബിളും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് x0 y0 ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ LD, അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആർബിട്രേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Then all its solutions are given by x equal to x0 plus b by d into t and y equal to y0 minus a by d into t. സോ ഇവിടെ x0 y0 എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. d എന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും GCD ആണ്. t is any arbitrary integer. സോ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ x0 y0 എന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ഡയഫിനൈൻ ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റെല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ കാണുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 2x + 4y = 2. ഇവിടെ 2ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും GCD ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പക്ഷേ 2ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല 5. ദാറ്റ് ഈസ് 2 doesn't divide 5. Therefore this LD is not solvable. So ഒരു LD സോൾവബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ it is enough to check that the GCD of A and B divides C. First problem, check whether the given Diophantine equation can be solved or not. 6x plus 51y equal to 22. According to our theorem, the Diophantine equation ax plus by equal to c has a solution if and only if GCD of AB divides c. Here a equal to 6 and b equal to 51. The GCD of 6 and 51 is 3, and we know 3 doesn't divide 22. Therefore, this equation has no integer solution. Next one, 33x plus 14y equal to 115. Here GCD of 33 and 14 is 1, and 1 divides 115. Therefore, this equation 33x plus 14y equal to 115 has a solution. Now let's see how we can find the solutions of a Diophantine equation if there is a solution. First problem, 18x plus 5y equal to 48. First of all, we have to find GCD of 18 and 5, and we have to verify whether that GCD divides 48. So we have to use Euclidean algorithm to find the GCD of the numbers. So we start with 18, and we have 18 equal to 3 into 5 plus 3. Again 5 equal to 1 into 3 plus 2. 3 equal to 1 into 2 plus 1. 2 equal to 2 into 1 plus 0. And the last non-zero remainder is 1. Therefore GCD of 18 and 5 equal to 1. And 1 divides 48. Therefore this Diophantine equation has solutions. To find the solution, first of all, we have to express this GCD as a linear combination of these two numbers. We have already discussed the method of expressing the GCD as a linear combination of corresponding numbers. So using that method, we can express the GCD1 as 2 into 18 minus 7 into 5. Hence we have 18 into 2 plus 5 into negative 7 equal to 1. But we have to find x and y such that 18x plus 5y equal to 48. In the right hand side of the equation, we should have 48 there. In the right hand side here, we have 1. So we have to make the right hand side as 48. So we multiply this equation with 48. So multiplying by 48, we have 18 into 48 into 2 is 96 plus 5 into negative 7 into 48 is negative 336. That's equal to 1 into 48 is 48. Now the equation is of the form 18 into x plus 5 into y equal to 48. So clearly x equal to 96 and y equal to negative 336 is a solution of the given Diophantine equation 18x plus 5y equal to 48. So one solution in, let it be labeled as x0 y0. x0 equal to 96 and y0 equal to negative 336.
If you get one of the solutions of a Diophantine equation, other solutions are given by the formula x equal to x naught plus b by d into t and y equal to y naught minus a by d into t. Using that formula, we can write other solutions as x equal to x naught is 96 here, 96 plus b by d is 5 by 1, that is 5t, and y equal to y naught minus a by d into t. Y naught is minus 336 minus a by d is 18 by 1. The GCD here is 1. So it is 18 into t. So if we give different values to the variable t, we will get different solutions to the given Diophantine equation. So among these solutions, there may be positive values or negative values for the unknowns x and y. Now we have to find the positive solutions of Diophantine equation. For that, x and y should both be positive. That is 96 plus 5t should be greater than 0 and negative 336 minus 18t should also be greater than 0. And this equation gives 5t is greater than negative 96 and 18t is less than negative 336. So we get t is greater than minus 96 by 5 and it is equal to negative 19 1 by 5. And here t is less than negative 336 divided by 18, that is equal to negative 18 and 12 by 18. Combining these two inequalities, we get negative 19 1 by 5 is less than t and t is less than minus 18 12 by 18. So this is the inequality here. Here t is an integer lying between negative 18 12 by 18 and negative 19 1 by 5. So on the number line, we can find that the only integer between these two positions is negative 19. So the only possibility for t to get positive solution is negative 19. So correspondingly, the solution becomes, we substitute here x equal to 96 plus 5 into minus 19, that is equal to 1, and y equal to negative 336 minus 18 into minus 19, so that's equal to 6. Therefore, the only positive solution of the given Diophantine equation is x equal to 1 and y equal to 6. And the problem, solve the Diophantine equation to get positive solutions, where the Diophantine equation is 172x plus 20y equal to 1000. First of all, you have to apply Euclidean algorithm to find the GCD of 172 and 20. By Euclidean algorithm, you can find that the GCD equal to 4. And clearly, 4 divides 1000. Therefore, given Diophantine equation has solutions. To find the solutions of given Diophantine equation, you have to express the GCD, that's equal to 4, as a linear combination of the numbers 172 and 20. So applying the corresponding method, you express 4 as 2 times 172 plus minus 17 times 20. Hence we have 172 into 2 plus 20 into negative 17 equal to 4. Given Diophantine equation was 172x plus 20y equal to 1000. So you have to find x and y satisfying the condition that 172x plus 20y equal to 1000. Here the equation is a similar one, but here the right hand side is 4. So you have to make this 4 as 1000. So you multiply this equation with 250. So multiplying by 250, we get 172 into 2 into 250 is 500 plus 20 into negative 17 into 250 is negative 4250. That's equal to 4 into 250 is 1000. Now the equation is of the forms 172x plus 20y equal to 1000. So here one of the solution of the given Diophantine equation is x naught equal to 500 and y naught equal to negative 4250. If you get one of the solutions, the other solutions are given by the formula x equal to x naught plus b by dt and y equal to y naught minus a by dt.
So substituting in this formula, we get x equal to 500 plus b is 20, GCD is 4. So 20 by 4 into t, that's equal to 500 plus 5t. Y equal to y naught minus a by d into t, that is 172 by 4 into t, that is minus 4250 minus 43t. So these are the general solutions of given Diophantine equations. If you give different values to t, you will get different solutions to the given Diophantine equation. But we have to find the solutions which are positive integers. That is, you have to find x and y such that 500 plus 5t is greater than 0 and negative 4250 minus 43t is greater than 0. So we will find the value of t for which both these integers become greater than 0. This inequality shows that t is greater than minus 100, 5 cancels here, and here we have t is less than minus 4250 by 43, which is actually minus 9836 by 43. So t must be an integer between minus 9836 by 43 and minus 100. The only possible integer between these two numbers is minus 99. Therefore, given Diophantine equation has a unique solution which is given by substituting t equal to minus 99 in the general solution. So x equal to 500 plus 5 into negative 99 and y equal to minus 4250 minus 43 into minus 99. So the answers are given by 5 and 7. So here x equal to 5 and y equal to 7 is the unique positive solution of the given Diophantine equation. And the problem, a farmer purchased 100 head of livestock for a total cost of Rs 4000. Prices were as follows: calves at the rate Rs 120, lambs at the rate Rs 50, piglets at the rate Rs 25. If the farmer obtained at least one animal of each type, how many of each did he buy? So here we have to form a Diophantine equation to solve this problem. So let the number of calves be C, number of lambs be L, and the number of piglets be P. Here each calf cost Rs 120, each lamb cost Rs 50, and each piglet cost Rs 25. And here the total cost is 4000. So we can write 120C plus 50L plus 25P equal to 4000. This is a Diophantine equation in three unknowns, C, L and P. Now we will transform this Diophantine equation to a Diophantine equation with two unknowns. Here the additional condition given is that total number of livestock is 100, that is C plus L plus P equal to 100. From this equation we can write P as 100 minus C minus L. So substituting in equation 1 we can write 120C plus 50L plus 25 into 100 minus C minus L equal to 4000. And simplifying this equation we may write 95C plus 25L equal to 1500. Here 120C minus 25C is 95C, 50L minus 25L is 25L, and 4000 minus 2500 equal to 1500. So you will get a Diophantine equation with two unknowns. Now we know how to solve this equation. We have to find the GCD of 95 and 25, and you have to verify whether that GCD divides 1500. And we will forward as in the previous problems. Here 95 equal to 3 times 25 plus 20. 25 is equal to 1 times 20 plus 5, and 20 equal to 4 times 5 plus 0. Therefore GCD is last non-zero remainder. So we have GCD of 95 and 25 equal to 5. Now we have to express this GCD as a linear combination of the numbers 95 and 25. From this equation 5 equal to 25 minus 1 into 20, and we will substitute 20 from this equation. So we have 25 minus 1 into, from first equation 20 is
95 minus 3 into 25. So equation becomes minus 1 into 95. 1 times 25 plus 3 times 25 is 4 times 25. So now our equation obtained is 95 into negative 1 plus 25 into 4 equal to 5. We have to solve the Diophantine equation 95C plus 25L equal to 1500. Here our right hand side is 5 and the equation is of the form 95 into C plus 25 into L. So we have to make this right hand side as 1500. Actually 1500 by 5 is 300. So we have to multiply the whole equation with 300 and we will get 95 into negative 300 plus 25 into 1200 equal to 1500. Now the equation is of the form 95C plus 25L equal to 1500. That was the equation we want to solve. So one of the solution is given by C naught equal to negative 300 and L naught equal to 1200. So that this equation is of the form 95 C naught plus 25 L naught equal to 1500. So this is one of the solutions of the given Diophantine equation. We have to find all other solutions. Other solutions are given by C equal to C naught plus B by D into T and L equal to L naught minus A by D into T. Here the GCD D equal to 5, A equal to 95 and B equal to 25. So we have C equal to minus 300 plus 5T because B by D is 25 by 5, that's equal to 5, and here L equal to 1200 minus A is 95, 95 by 5 is 19, so we have 19T. So this is the general solution of the Diophantine equation 95C plus 25L equal to 1500. For positive solutions, negative 300 plus 5T should be greater than 0 and 1200 minus 19T should also be greater than 0. First inequality gives T is greater than 300 by 5, that is 60, and from second equation we may get T is less than 1200 by 19, and actually this is equal to 63.16 something. So we have to locate integers between 60 and 63.16 excluding this 60. So we may take T as 61 or 62 to get positive solutions of the given Diophantine equation. When T equal to 61, we may substitute the values of T here to get C and L. So C becomes 5 and L becomes 41. And we have P equal to 100 minus C minus L. So substituting in the equation, we will get P as 54. And when T equal to 62, again substituting in the system of equations 2, C equal to 10, L equal to 22 and P equal to 68. So these are the two possible sets of values of C, L and P. Likewise, we can use the method of solving Diophantine equations to solve such real life problems.